So, good evening, Vananto. So, I hope you are able to uh, welcome to Teachers Academy's live session. So, I am Anisha from Teachers Academy. Okay, so good evening, each and all. So, welcome to our live session. Okay, so I hope എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. Just few seconds so that students can join. Okay, so good evening all. Yes, okay, good evening. Fine, okay, so let us start today's session. So, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലെറ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ് പാരഗ്രാഫിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നോർമലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ലെറ്റർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് പാരഗ്രാഫ് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഡിസ്ചാർജ് പാരഗ്രാഫ് വിച്ച് ഇസ് ജനറലി ഓൾസോ നോൺ ആസ് റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫ്. സോ ഒരു OET ലെറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് പാരഗ്രാഫ്. ബിക്കോസ് സോ അതിൻ്റെ റീഡർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ റീഡർ we have to reader wants to know, so after the discharge patient dischargeന് ശേഷം എന്ത് കെയർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് it is being given in the discharge paragraph. Okay, so it is quite important to know how to write a discharge paragraph properly. സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, ഓക്കെ, സോ ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ് ആശ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സോ ഡിസ്ചാർജ് പാരഗ്രാഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, സോ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഡിസ്ചാർജും പ്രോപ്പർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലെറ്റർ വിൽ ബി ലൈക്ക് ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ലെറ്റർ. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ കൺക്ലൂഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ലൈക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ റീഡറിനനുസരിച്ചും നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസിനനുസരിച്ചും വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ്ലി. ലൈക്ക് പല കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് പാരഗ്രാഫ്. So we have to understand the information properly. We have to know regarding the how to construct the letter. So let us have a look about how to construct the letter properly, especially the discharge paragraph. So now let us discuss regarding the discharge paragraph. So I hope you are able to view the slide. Okay, so let us have a discussion regarding the recommendation paragraph. So as you can see, there is a differentiation of information. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Reader wants to do and reader wants to know. So sometimes you may be having a concern. എന്താണ് reader wants to do and reader wants to know? So before that, first of all we have to understand who is a reader. നമ്മുടെ ലെറ്ററിൻ്റെ റീഡർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. So എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻ കാര്യങ്ങളും റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓർ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കനോട്ട് ബി പെർഫോംഡ് ബൈ എ റീഡർ. റീഡർക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ റീഡർ അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. എക്സാക്ട്ലി അവർ അതിനെപ്പറ്റി അവെയർ ആയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി, അവരത് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. റീഡറിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് അനുസരിച്ച് സോ നമ്മൾ ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്, ചിലത് റീഡർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും വരുന്നുണ്ട്, ചിലത് ഇൻ കേസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു നോ ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ടു ഡു.
സോ ഒരു OET ലെറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു ഡു ആൻഡ് റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു നോ. ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൂ ഈസ് ദ റീഡർ. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലെറ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ റീഡറിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലെറ്റർ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സിനാണെങ്കിൽ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ വൂണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേഴ്സ് ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു നമ്മുടെ റീഡർ ചേഞ്ച് ആയി, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് നേഴ്സ് ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ടു ഡോക്ടർ, നേഴ്സിന് പകരം ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ടു എ ഡോക്ടർ, സോ ഹി വോണ്ട് ബി ഡൂയിങ് ദ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് അല്ലേ? വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് ഡോക്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? വാട്ട്സ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? സോ അവിടെ റീഡർ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാണ്ട്സ് വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ്. റീഡർ ചെയ്യേണ്ടതും റീഡർ അറിയേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിന് ഡിഫറൻസിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു ഡു ആൻഡ് റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു നോ. സോ നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഗിവൺ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ DP സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. അങ്ങനെ തന്നെ തുടങ്ങണം എന്ന് ഇല്ല, ബട്ട് ലൈക്ക് നോർമലി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു പാറ്റേൺ ആണ് ദിസ്, ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രിഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് എന്നുള്ളത്. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റീഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, റീഡർ അറിയേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു. സോ ഇപ്പം റീഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം വി കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വി കനോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഹൗ ടു നോ ദാറ്റ്, എങ്ങനെ അറിയണം എന്ന് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകാം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് സർട്ടൺ ടെക്നിക്സ്. അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് റിഗാർഡിങ് ഹൗ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് if the information is being done, like if the reader wants to do the information or just he have to know about it, അറിയേണ്ടതാണോ ചെയ്യേണ്ടതാണോ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റീഡറിനനുസരിച്ചാണ്. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത്. So I hope you can see some of the recommendation phrases which is being given here. So what is a recommendation phrase? എന്താണ് recommendation phrase എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നോർമലി നമ്മുടെ ടാസ്ക് ലൈക്ക് വെൻ വി ആർ ഗിവൺ നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് പാരഗ്രാഫ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് തരുവേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലേ? അത് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ആക്കാതെ കീവേഡ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് തരുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ വി ആർ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ്, നോർമലി നമ്മളിത് എഴുതി ലൈക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ബീങ് ഗിവൺ ദെയർ. എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണോ അറിയേണ്ടതാണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. സോ സം സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് പാരഗ്രാഫ്. സോ ഫസ്റ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതും റീഡറിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ചസ് വരാറുണ്ട്. ഒക്കേഷണലി ഇൻസ്റ്റൻസസ് അനുസരിച്ച് ദർ വിൽ ബി ഡിഫറൻസ്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദ റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു നോ, ലെറ്ററിനകത്ത് നമ്മുടെ റീഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് സർട്ടൺ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ ബീങ് ഗിവൺ ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട്, firstly we have to prioritize the information that the reader wants to do. റീഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറയും, അതിനുശേഷം റീഡർ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയും. ഫസ്റ്റ്ലി we will be prioritizing the information reader wants to know, then we will be explaining regarding the information reader wants to do. ആദ്യം റീഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, ദെൻ റീഡർ അറിയേണ്ടത്. സോ ഒരു 4-5 ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് പാരഗ്രാഫിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം, മോണിറ്റർ വൂണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ദെൻ ഹീ നീഡ്സ് റിവ്യൂ ആൻഡ് ഹീ നീഡ്സ് ഡ്രസ്സിങ്സ് ടു വൂണ്ട്. ഒരു 4-5 ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ. നമ്മുടെ റീഡറിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ലൈക്ക് വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്, മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ, റിവ്യൂ,
ഫിസിയോതെറാപ്പി. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീഡറിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് വി വിൽ ബി പ്രയോറിറ്റൈസിങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമ്മുടെ റീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റീഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ റീഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് വൂണ്ട് മോണിറ്ററിങ്, ഡെയിലി ഡ്രസ്സിങ്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റീഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഫിസിയോതെറാപ്പി ആൻഡ് റിവ്യൂ റീഡർ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളുമാണ്. സോ വി വിൽ ബി ഓർഗനൈസിങ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ദർ ഇസ് എ പ്രയോറിറ്റി വെൻ വൂണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഗിവൺ. വൂണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്റ്റ്ലി വി വിൽ ബി മെൻഷനിങ് ദ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്. വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഈസ് ബീങ് ഓൾവേസ് ഗിവൺ ടു വാട്ട്? വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്ങിനാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മളെപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത്. യെസ്, ഓക്കെ സർ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. യാ, ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് മെഡിക്കേഷൻ. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്, സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മളെപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് മെഡിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി. ആൻഡ് ഇപ്പം വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് തന്നിട്ടില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആസ്റ്റ് മെഡിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ ഫേസ്റ്റ്ലി. ഓക്കെ. ആൻഡ് തേർഡ് തിങ് ഈസ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തെറാപ്പീസ്, ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്നല്ല, എനി കൈൻഡ് ഓഫ് തെറാപ്പീസ് ഇഫ് ബീങ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ്, ദെൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ്. ഫൈനലി യു ക്യാൻ മെൻഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ റിവ്യൂ. ഈ ഒരു കേസിലും യെസ് റിയ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സോ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫിസിയോതെറാപ്പി, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫിസിയോതെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും റീഡറായിട്ടുള്ള നേഴ്സിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? ഹീ നീഡ്സ് ടു നോ ആയിട്ട് മാറും. റീഡർ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓൾറെഡി ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കറൻറ്റ്ലി ഫിസിയോതെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേഴ്സ് എൻകറേജ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു ഡു ആയിട്ട് മാറും. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ റീഡർ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ക്രൈറ്റീരിയ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വാണ്ട്സ് ടു ഡു ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ടു നോ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ആ ഒരു കാര്യം എക്സാക്ട്ലി ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി കണ്ടു, ഓക്കെ റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു നോ അല്ലെങ്കിൽ റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു ഡു എന്ന് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു നോ അല്ലെങ്കിൽ റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു നോ എന്നതിന് ചേഞ്ചസ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്, ദെൻ മെഡിക്കേഷൻ, ദെൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് തെറാപ്പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, ദെൻ ഫൈനലി ആണ് നമ്മൾ റിവ്യൂസിൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. So this is about this information. So എല്ലാ ഡിസ്ചാർജ് സെൻറ്റൻസും, സോ വി ക്യാൻ വൈൽ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ സെൻറ്റൻസ് നോർമലി ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ്, മോണിറ്റർ ദ മെഡിക്കേഷൻ, ഗീവ് വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്സ്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇൻസ്റ്റഡ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫ്രേസ്. ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫ്രേസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ ബീങ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം കുറച്ചധികം റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫ്രേസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫ്രേസസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ പ്ലീസ്, കൈൻഡ്ലി, പ്ലീസ് നോട്ട്, കൈൻഡ്ലി നോട്ട്, പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ്, കൈൻഡ്ലി നോട്ട് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പറേറ്റീവ്, ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ബെനഫിഷ്യൽ. സോ നോർമലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സോ ഇതിനകത്ത് പ്ലീസ്, കൈൻഡ്ലി, പ്ലീസ് നോട്ട്, കൈൻഡ്ലി നോട്ട്, പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ്, കൈൻഡ്ലി നോട്ട് ദാറ്റ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പറേറ്റീവ്, ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ബെനഫിഷ്യൽ. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നോർമലി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലേ. സോ ഇതിനകത്ത് ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും സെയിം അല്ല, പലതും പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദെയർ വോണ്ട് ബി എനി കൈൻഡ് ഓഫ് റിപ്പീറ്റേഷൻ വൈൽ യൂസിങ് ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ്, kindly, please note that, kindly note. So what is the difference between this please, kindly, please note, kindly note? ഈ ഇമ്പരേറ്റീവും ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ? Does anyone know about this? So ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് if you are looking through this information, please, kindly, please note, kindly note, please note that, kindly note that, okay, reader wants to do. So it is some sort of information whether the person
whether the reader, who is the reader, reader ആരാണോ ആ റീഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ അതർ പാർട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എംപറേറ്റീവ്, ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ബെനഫിഷ്യൽ എന്നുള്ളത് റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു നോ ആണ്. So while we are writing a phrase that recommendation phrase that the reader wants to recommendation phrase structure ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ്റ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഒരു 4 recommendations നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രയോറിറ്റി ഫേസ്റ്റ്ലി വി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു ഡു ആദ്യം ചെയ്യും, അതിനുശേഷം റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു നോ. ആൻഡ് റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു ഡു എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു the informations have to be again prioritized depending on the importance. For example, wound management, wound dressings, medication, then physiotherapy or any other therapies, review. ഈ ഒരു ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യുകയും വേണം. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീസ്, കൈൻഡ്ലി, പ്ലീസ് നോട്ട്, കൈൻഡ്ലി നോട്ട്, പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ്, കൈൻഡ്ലി നോട്ട് ദാറ്റ്, ഇതിനകത്ത് എല്ലാം സെയിം തന്നെയല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. പ്ലീസ്, കൈൻഡ്ലി, പ്ലീസ് എല്ലാത്തിനകത്തും പ്ലീസ് ഉണ്ട്, കൈൻഡ്ലി ഉണ്ട്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലീസ് ഓർ കൈൻഡ്ലി. സോ ആഫ്റ്റർ പ്ലീസ് ഓർ കൈൻഡ്ലി നോർമലി വി വിൽ ബി യൂസിങ് എ വേർബ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ വേർബ്? എന്താണ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്? Verb actually is an action word which include monitor, example, for examples encourage, മോണിറ്റർ, പ്രൊവൈഡ്, അഡ്മിനിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ വേർബുകളാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്ലീസ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ മെഡിക്കേഷൻ, റീഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ. പ്ലീസ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ മെഡിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് പ്രൊവൈഡ് വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്, പ്ലീസ് മോണിറ്റർ വൂണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ റീഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം വൂണ്ട് മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്സ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റീഡറായിട്ടുള്ള നേഴ്സിന് നമുക്കത് കൊടുക്കാം, ലൈക്ക് റീഡറായിട്ടുള്ള നേഴ്സിന് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് പ്ലീസ് മോണിറ്റർ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ, മെഡിക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നേഴ്സ് ചെയ്യാറില്ല. സോ പ്ലീസ് മോണിറ്റർ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. സോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇനി പ്ലീസ് നോട്ട് ഓർ കൈൻഡ്ലി നോട്ട്, ഈ പ്ലീസ് ആൻഡ് കൈൻഡ്ലി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സെയിം രീതിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും ഒരേ സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അറ്റ് എ ടൈം വി ഹാവ് ടു യൂസ് വൺ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫ്രേസ് ഓൺലി. സോ പ്ലീസ് മോണിറ്റർ ഹിസ് മെഡിക്കേഷൻ ഓർ പ്ലീസ് ചേഞ്ച് ഹിസ് ഡ്രസ്സിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി വെൻ വി ആർ യൂസിങ് പ്ലീസ് നോട്ട് ഓർ കൈൻഡ്ലി നോട്ട്, നിങ്ങളത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ കോമ. പ്ലീസ് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ്ലി നോട്ടിന് ശേഷം ഒരു കോമ ഉണ്ട്. നോർമലി സ്റ്റുഡൻസ് വരുത്തുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് പ്ലീസ് നോട്ട്, അവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റിന് ശേഷം കൊണ്ട് കോമയിടും. പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റിന് ശേഷമല്ല കോമയുള്ളത്, പ്ലീസ് നോട്ടിന് ശേഷമാണ് കോമയുള്ളത്. പ്ലീസ് നോട്ട് ആൻഡ് കൈൻഡ്ലി നോട്ടിന് ശേഷം കോമയുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് please note that and kindly note that. So in both the cases of please note, kindly note, please note that, kindly note that, ഇതിന് ശേഷം നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഹി, ഷീ, അങ്ങനത്തെ നോർമലി ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഹി, ഷീ, ഹിസ്, ഹെയർ, നോർമലി സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻ്റെ നെയിമോ ജെറൻസോ ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം പ്ലീസ് നോട്ടിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ്, കൈൻഡ്ലി നോട്ട് ദാറ്റ് അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. Next one is it is important, it is imperative, it is essential, it is beneficial. So ആ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് reader wants to know. So when it comes to the order വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കി വരുമ്പോൾ it comes to the last part. നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് പാരഗ്രാഫിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് reader wants to know എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. സോ നോർമലി അത് reader wants to know will come at the end. So it normally അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. റീഡർ അറിഞ്ഞാൽ മതി, പ്രത്യേകിച്ച് അത് റീഡർക്കൊന്നും അതിനകത്ത് ചെയ്യാനില്ല, ബട്ട് ജസ്റ്റ് റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വരുമ്പോൾ we will be using it is important, it is imperative, it is essential and it is beneficial. So normally ഈ സെൻറ്റൻസുകൾക്ക് ലൈക്ക് ഈ ഫ്രേസസിന് ശേഷം നമ്മൾ ലൈക്ക് we will be using for him, it is important for him, it is imperative for him, അല്ലെങ്കിൽ it is for him or her, pronoun നമ്മുടെ ജെൻഡർ അനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഫൈൻ. Fine. So
Normally sentence construction നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു നോ. ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് an example. It is important അല്ലെങ്കിൽ it would be appreciated if you could provide medication for Mr. X. Mr. X അല്ലെങ്കിൽ Mr. Thomas, Miss Mary. If that like first sentence സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് it is important അല്ലെങ്കിൽ it would be appreciated എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. It would be appreciated if you could provide medications. ഡയറക്റ്റായിട്ട് റീഡറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ലൈക്ക് റീഡർ നീഡ്സ് ടു ഡു, റീഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ് മെഡിക്കേഷൻ, റീഡർ ഇഫ് ദ റീഡർ ഈസ് എ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ വി ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ്. റീഡർ അറിയേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ റീഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാകും, റീഡർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം, റീഡർ നീഡ്സ് ടു നോ എന്നുള്ളത് റീഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം റീഡറിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റീഡർ മീൻസ് who is the reader of the letter. For example, if it is a doctor can provide medications, right? So we'll be writing if you could provide medications എന്നുള്ള കാര്യം. Next one is reader needs to know. Reader അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത്. So in that case it is important for him to refrain from driving. So നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. So റീഡറിനോട് ഇപ്പം റീഡർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് അലൗഡ് ഫോർ ഡ്രൈവിംഗ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇഫ് യു കുഡ് kindly more like please not so ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡ്രൈവ് ഫോർ 6 weeks എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഗിവിങ് എ മീനിങ് റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ഡ്രൈവിംഗ്. റീഡർ ചെയ്യരുത് എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ വരുന്നത്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് വി വിൽ ബി യൂസിങ് kindly. It is important for him or it is important for her to refrain from. She can stop that. Directly നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി, റീഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം how we can use the sentence. സോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ whether is given in an order, normal order തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. And here the reader is a general practitioner. If you see that you can understand the reader is a general practitioner. Yes, good evening. യെസ്, നമ്മുടെ റീഡർ ഒരു ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണറാണ്. സോ വെദർ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഓർഡർ. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ എ ഓർഡർ. നോർമലി ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ കാണാം അല്ലേ. ഇഫ് വി ആർ ലൈക്ക് ഡെയിലി ഡ്രസ്സിങ്സ് വൂണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, വൂണ്ട് മോണിറ്ററിങ് ഡെയിലി ഡ്രസ്സിങ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് ദാറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പേ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ. സോ ഇൻ this context we can look the reader. So reader അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, നമ്മുടെ ലെറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് there is a slight difference. So that is a major difference we are looking here we are explaining, we are writing this letter to a general practitioner. So general practitioner won't daily dressing direct ആയിട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. So in that case that information will be reader wants to know. Reader അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി വോൺ ഡ്രസ്സിങ് ഡെയിലി വേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത്. സോ പ്രയോറിറ്റി എന്തിനു പോകും? റീഡർ ചേഞ്ച് ഡോസ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് അല്ലേ. റീഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഡോക്ടർ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഡോസ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ, സോ അതിന് പ്രയോറിറ്റി പോകും. സെക്കൻഡ് ഇസ് ഡെയിലി ഓസ്കൾട്ടേഷൻ, ദാറ്റ് ഓൾസോ റീഡർ ക്യാൻ ഡു, റൈറ്റ്. റീഡറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. തേർഡ് തിങ് ഈസ് ഡെയിലി ഡ്രസ്സിങ് ചേഞ്ചസ്, ഡെയിലി ഡ്രസ്സിങ് ചേഞ്ചസ് വേണം. റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു നോ ആണ്, ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൾസോ ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫോർ 6 weeks ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിവെൻറ്റഡ്, ദാറ്റ് ഓൾസോ റീഡർ വാണ്ട്സ് ടു നോ. ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നോർമലി നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ത്രൂ ദ ഇൻഫർമേഷൻസ്, സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഹൗ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ബി സ്ട്രക്ചേർഡ്. ഹിയർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ചേഞ്ച് ഡോസ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ്. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി കൺസ്ട്രക്ട് ദിസ് സെൻറ്റൻസ്? How can we construct this sentence? Yes. Yes, okay. So we can just look through these examples. Okay, change dose of medicines.
Daily auscultation, daily dressing changes, refrain from heavy lifting for 6 weeks. ഇത്രയും കാര്യം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രയോറിറ്റി വി ക്യാൻ ലുക്ക് ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ. So we are writing to a general practitioner. So how can we start? It would be appreciated if you could. So direct ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആസ് പെർ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇത്? പ്ലീസ് ചേഞ്ച് ഡോസ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? പ്ലീസ് ചേഞ്ച് ദ ഡോസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ. സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിങ്ങിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല, ഗ്രാമാറ്റിക്കലി മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല. പക്ഷേ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ റീഡർ ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദാറ്റ്. Depending on the reader, there is a slight difference in that. So, can anyone mention what is that? Have you noticed that? എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോ? യെസ്, റൈറ്റ്. സോ ചേഞ്ച് ഡോസ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ. സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിങ് കറക്റ്റാണ്, ചേഞ്ച് ഡോസ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇഫ് ദ റൈറ്റർ ലൈക്ക് എഴുതുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, നമ്മൾ എഴുതുന്ന ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർക്കാണെങ്കിൽ ഹയർ അതോറിറ്റിയിലുള്ള ആളോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് പ്ലീസ് കൺസിഡർ ദ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ഡോസ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പ്ലീസ് കൺസിഡർ ദ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡോസ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. So next one is daily auscultation. So reader can do that, right? So how can we construct that? Please note, he needs daily auscultation. So please note കഴിയുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക. Please note, comma, he needs, he or she, whatever the pronoun, the gender അനുസരിച്ച് he അല്ലെങ്കിൽ she നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. He needs daily auscultations. So first one, നമ്മുടെ recommendation start, it would be appreciated if you could, and if you could provide, if you could change dose of medicines എന്നുള്ള, if you could change, if you could provide അല്ലെങ്കിൽ monitor, the patient's name should be there. Okay, when we are starting the sentence, make sure that you are writing the patient's name. Every paragraph, എല്ലാ പാരഗ്രാഫിലും ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ പേഷ്യൻ്റെ പേരുണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡെയിലി auscultation. So please note, comma, he or she needs daily auscultation. Next one is daily dressing changes. So how can it be constructed? എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കാം? ആ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? How can it be constructed? Yes. It is important for him to change his dressings, right? It is important for him to change his own dressings. അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യും, അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അല്ലേ? സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൾസോ റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫോർ 6 weeks. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി റൈറ്റ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഓർ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ടു അവോയ്ഡ് ദ റിപ്പീറ്റേഷൻ, ഹൗ ക്യാൻ വി യൂസ് ദാറ്റ്? Please, it is important or it is beneficial. It is important or it is beneficial for him to refrain from heavy lifting for 6 weeks. 6 ആഴ്ചത്തേക്ക് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. So from that, for him to refrain from heavy lifting for 6 weeks, from that we can understand it is the patient who is supposed to avoid that. So in this way, we can construct a recommendation paragraph effectively. First of all, എക്സാക്ട്ലി ഈ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഫസ്റ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റീഡർ. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ റീഡർ വി ഹാവ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഈ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ താങ്ക് യു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. താങ്ക് യു.